we have come to Sri Vaidyanath Swami temple and Kamakshi Amma temple in Pushpagiri. Here Jagadguru Adi Shankaracharya has incorporated the Sri Chakram in this particular temple in Pushpagiri. This is a Dhvajastambham, and here we can see the Archaka Swami. And just tell about the temple story, history. Temple history గురించి చెప్పండి. అక్కడ లోపల చెప్తాను సార్. మీకు అమ్మవారి స్నానం చేపిస్తాను. వచ్చేరే కూడా పట్టుకొని వస్తాను సార్. మీరు కూడా ఉండండి, లక్ష్యంగా అభిషేకం చూస్తాను. అమ్మా ఇంకో చీర కూడా పట్టుకొని వస్తానమ్మా, ఉండండి. So this is the Vaidyanath Swami temple, Pushpagiri. This is the temple complex here, and here we can see the history of this temple. Vaidyanath Swami, Bhimeshwara Swami, Raghaveshwara Swami, and Trikuteshwara Swami temple complex. We can see the sun god here. Vaidyanath Swami temple, Pushpagiri, Kamakshi Sahita Vaidyanath Swami temple, the Dhvajastambham. In the temple premises, we can see amla tree, beautiful amla tree here in the temple premises. Usiri Chettu, Narayana Swarupam. Which has a lot of medicinal values. This is a huge temple complex. We are going inside the temple, and the photography is not allowed here. Bhutam Brahma Gunimahe Om Indrassuriti Sahamavanato Om Somaswastya Vrunasya Vichya Om Yamo Raja Pramruna Bhikpunatuma Om Jataveda Morjayan Javunato Om Sri Matre Namaha माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ओम बान्धवस्य भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम् ओम श्रीमात्रे नमः सिन्धूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतो ओम तारानायक शेखरां वितमुखी ओम जाये पद्मासनस्तां मरे अंबिकाम् ओम श्री मात्रे नमः नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी ओम निर्दूताखिल घोरपावनकरी काशीपुराधीश्वरी ओम भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।